एकदन्तं महाकायकं लम्बोदरं गजाननं विघ्ननाशकं वरदं देवं हेरम्बं प्रणमाम्यहम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा शुभकार्येषु सर्वदा। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपा निधि। सकल विघ्न करो दूर हमारे, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जो भी ध्यावे नाम तिहारा, उसका तुमने काज संवारा, उसका तुमने काज संवारा। मंगलकारी नाथ कलानिधि, मंगलकारी नाथ कलानिधि। भाव भगति से तुमको पुकारे, भाव भगति से तुमको पुकारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। करुणामय गज बदन विनायक, करुणामय गज बदन विनायक। परमानंद परम सुखदायक, परमानंद परम सुखदायक। हे सिद्धेश्वर
मुश्किल से तू ही उबारे, हर मुश्किल से तू ही उबारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। ऋषि मुनि योगी सब आराधे, ऋषि मुनि योगी सब आराधे। नाम तिहारा जो भी साधे, नाम तिहारा जो भी साधे। हे शिव नंदन देव सुधानिधि, हे शिव नंदन देव सुधानिधि। शरणागत के काज सवारे, शरणागत के काज सवारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। चरण शरण हम लागे तिहारे, चरण शरण हम लागे तिहारे। विघ्नेश्वर हे नाथ कृपानिधि, विघ्नेश्वर हे नाथ कृपानिधि। सकल विघ्न करो दूर हमारे, सकल विघ्न करो दूर हमारे। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, जय गणेश गणनाथ दयानिधि।
శ్రీ మాతాజీ. ఈరోజు ఈ ధ్యానములకు అందరికీ స్వాగతం అండి. రెండు చేతులు భూమాత మీద ఉంచుతామండి. హే భూమి మాత, దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించండి అమ్మా. మా పాదాలతో మిమ్మల్ని తాకుతున్నందుకు మమ్మల్ని క్షమించండి అమ్మా. మాకు మీ అంతటి ఓర్పును సహనాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. ఈ భూమి మాత, మాలో ఉన్న చెడునంతటిని, అలాగే మా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి వస్తున్న ఆటంకములన్నిటినీ ఈ భూతత్వం ద్వారా తీసివేసి మమ్ములను ఈ ధ్యానమునకు సిద్ధం చేయండి అమ్మా. అందరము శ్రీ మాతాజీ గారి శ్రీ చరణాలకి ప్రణామం చేసుకోండి. తర్వాత బంధం తీసుకుందామండి. మూడు మహామంత్రములు, తర్వాత శ్రీ గణేషుని మంత్రం. त्वमेव साक्षात् श्री महा
ఇప్పుడు ప్రాతకాల ప్రార్థన చేద్దామండి. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. अर्थ कळला का? మన చిత్తం మన లివర్ మీద ఉంచుతామండి. శ్రీమాతజీ దయచేసి మా చిత్తంలోనికి రండమ్మా. శ్రీమాతజీ మా చిత్తాన్ని చల్లబరచండమ్మా. మా చిత్తానికి హిమాలయాల వంటి చల్లదనాన్ని, చంద్రుని వంటి శీతలమును ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీమాతజీ మా చిత్తం ఎల్లప్పుడూ మీ యొక్క పాదపద్మములపై ఉండేటట్లు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండమ్మా. శ్రీమాతజీ చేసేది చేయించేది అంతా మీరేనమ్మా. మేమేమి చేయవారం కామమ్మా. శ్రీమాతజీ మా చిత్తం ఎల్లప్పుడూ మా అంతర్ముఖంగా ఉండేటట్లుగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండమ్మా. మా చిత్తాన్ని అంతర్ముఖంగా ఉంచుకొని మేము ఇతరుల ఎడల ప్రేమను చూపించేటటువంటి స్థితిని మాకు ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ నిర్మల్ చిత్త సాక్షాత్ మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ త్రీ నిర్మల్ చిత్త సాక్షాత్
श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని మన ఎడమ ఆజ్ఞాచక్రం మీద ఉంచుతాం. శ్రీమాతాజీ దయచేసి మాలోని ప్రత్యహంకారాన్ని పూర్తిగా తొలగించుకునేటట్టుగా మా యొక్క ప్రత్యహంకారాన్ని మీ పాదపద్మములకు సమర్పించుకునేటటువంటి శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీ మహావీర సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహావీర సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః.
ఇప్పుడు మన చిత్తాన్ని కుడి ఆజ్ఞాచక్రం పైన ఉంచుదామండి. శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మాలోని అహంకారాన్ని మీ పాదపద్మములకు సమర్పించేటువంటి శక్తిని మాకు ప్రసాదించండి అమ్మా. శ్రీ గౌతమ్ బుద్ధ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ గౌతమ్ బుద్ధ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. చిత్తం బ్యాక్ ఆజ్ఞ మీదండి. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మాలోని గతం గురించి ఏ విషయాలైతే మాకు అవసరం లేవో అవన్నిటినీ పూర్తిగా తొలగించండి అమ్మా. శ్రీమాతజీ, దయచేసి మేము
పరమాత్ముని ఎడల తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఏమైనా తప్పులు చేసుంటే మమ్మల్ని క్షమించండి అమ్మా. శ్రీ మహాగణేశ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ మహాగణేశ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. చిత్తం ఫ్రంట్ ఆజ్ఞ మీద శ్రీమాతజీ, మేము అందరినీ క్షమిస్తున్నామమ్మా. మమ్మల్ని మేము క్షమించుకుంటున్నాము. దయచేసి మీరు మమ్మల్ని క్షమించండి అమ్మా. శ్రీమాతజీ, మేము అందరినీ క్షమిస్తున్నామమ్మా. మమ్మల్ని మేము క్షమించుకుంటున్నామమ్మా. దయచేసి మీరు మమ్మల్ని క్షమించండి అమ్మా. శ్రీ మేరీ జీసస్ సాక్షాత్. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మేరీ జీసస్ సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. చిత్తం సహస్రారంలో శ్రీమాతజీ, దయచేసి మాకు నిర్విచారిత ఒక్క ఆనందాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా. మా అందరికీ సహజ ఆనందాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా.
మనమందరము ఇప్పుడు ఇదే నిర్విచార స్థితిలో శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని విందాం. Merry Christmas to you all. According to Sahaja, Christ is settled on your agrachak. His whole life is depicting the qualities of a person who is a realized soul. And what he has suggested in his own life is that you should not have any greed or lust. The way these days people are greedy all over the world is really shocking. Right from the childhood, our children also learn to ask for this or ask for that. Only complete satisfaction in life can give you that equanimity, that balance by which you do not hanker after. These days, even India has become very much westernized in the sense they are also very much wanting to have this and that. Actually, now in America, suddenly with this happening, people are getting to spirituality. They come to spirituality because they think they have not found any satisfaction in it. But we have to see from his life, the great life of Christ. First he was born in a small little hut, as you so many of them when you come up. Very much satisfied, and he was put in a cradle which was all covered with dry, very dry grass. Can you imagine? And then he sacrificed his life on the cross. Whole thing is a story of a sacrifice. Because he had a power of spirit, that he could sacrifice it. He even sacrificed his own life. So you can understand the greatness of Christ was coming from his great personality of spirituality. But the same
Christ is worshipped all over the world, especially in the Western countries. And you'll be amazed to know how they are running after things. All their industries are running with big stories about what they make and how people boast of their wealth. They will have a cross in their necks to show that they are Christians. First of all, one should never wear that cross on which Christ was crucified. But they do make up by this hypocrisy, and they are another extreme of Christ. Not only they, but even their wives and their children are all very greedy. They should have this, they should have that. But now India is very much in the same run. And what do they ask for? They think by getting all these things around them, they will be very comfortable. It's not. They are all the time hankering. And they cannot even enjoy whatever they have achieved. It is something very surprising that in a country like America, where there was no corruption, but there were people who were making big money, they are supposed to be disciples of Christ. It's beyond me. India was once upon a time a real saintly country where saints were respected. But nowadays, India has fallen down to such a low level of greed that impossible to understand these people. We can say they had not such a great following of Christ. And those who follow Christ, also the Christians here, they are the worst. They are the ones who have taken to all kinds of Western life, of greed. And they call themselves Christians. But Christ has shown that He don't need anything in this world. He is such a great personality, such a great incarnation, respected all everywhere. Why? Because His power of sacrificing was the highest. Not because He was owning a big car or any big house, nothing. Only because He was such a humble. His life is remarkable. And that today He governs the hearts of so many. Despite the fact He was born a very, very poor man and was crucified also as a very poor man. So those people who are running after money are no way Christians, are nowhere near Christ. And so happy and joyous He was. And He helped the poor. He helped the needy because He understood their trouble.
because he could feel them. He tried to help all kinds of diseased people, underprivileged, while today's world has come to such a nonsense that they help countries to fight. They create Christianity to fight. What is Christianity doing in this country? It's just to create a big power of creating lots of Christians. I've heard from many places how they are converting people to Christianity. Christ never converted even a single soul. He wanted to give transformation, as you all have got it, but not changing the religion or changing your birthmark, no. And what did he achieve is this kind of a useless, third-rate people who are running after lust and greed. I get worried sometimes about myself, that I hope my disciples and my children won't do things which are against the virtue, which are against the principles. And one of the principles of search is that you have to help people, those who are downtrodden, those who are not yet realized. You have to give them realization. It is not the way the world is going on that we give help to people who are doing this. If you have to save this country, if you have to save the whole world, then we have to become like Christ. Develop your sacrificing temper. It should be very, very powerful thing, because you are all realized souls. Try to develop that, a temperament of helping others. I have known some very great people in my life who were always willing to give to people who haven't got it. And they have been of such a great temperament, they were never sort of given any big award or anything, but very happy if they could help others. It's very, very sad today in this country where so many people have sacrificed their lives to achieve independence and freedom. And what is happening is now, today, same people, or maybe their children may be not the same, are supposed to be governing, supposed to be in charge, are making money. Why this situation has come? In this country also we had many people who were extremely sacrificed. They were the leaders. But how many of you are left? How many of you would like to give away something of yours to others? What would you do to help others? It's very sad
that the Christian nations have never followed Christ, and we also are becoming the same. I don't say that we should not do business or we should not make money. You can, but with all that, you must remember, for whom are you doing it? What are you going to do with it? With this money, what are you going to do? Actually, we should find out at least in 1 year, have we given up one of our things to others? Not that I say it was to 5 years. No, that's too much. But can you at least sacrifice a little bit of your comfort for the people? Surgeries have to be extremely kind and loving. If you are not that, you are not serious. First thing, you should be kind and loving and understanding the problems around and try to help as many people as you can. But that is not so. Even surgeries do not understand what is the value of that. They are on the same path as Christ was. They are realized souls. They must have that feeling. They must have that oneness with the rest of the people, and they should feel the sacrifice of Christ within themselves. How he sacrificed his life is to improve our life, to remove our ego, to fight our ego. But we are so egoistic. Whatever he has done is a waste, is something people don't understand, and they do not imbibe his character and his life. It's very bad. For us, it is a very great message for all the people who are realized souls. It is a very great example. There are so many things to be done. We have, as you know, my mind is always with the needy. And I started many such organizations. You know the meaning. Recently I started something for the destitute women and the orphans in Delhi. I paid most of them. But at just the finishing, I said, why not ask the Delhis to pay that little money to finish? And they did. They did pay. In Delhi, I must congratulate them for showing the way to other surgeries. I was amazed how they could raise so much money for this big organization. It is something we never see, how the women are suffering in our country, how the destitute women are suffering. They are left out by their husbands for no fault of theirs. No. Just like that, for some whim, they are left on the street with the children. More in the Muslims, it's worse. And I felt very much that I should try to do something, at least bring the attention of the people to their lot.
and to their problem so that they come up into life and earn their living. I think it's a duty of all the surgeons to go and see around who need your help. Just don't live for yourself, earning for yourself, making money for yourself, but try to help. Help those people who can really be helped, and they should say, if the surgeon is well done. So many ideas I have of helping people, and I'm going to try them with whatever money I have. But I wish you could decide to do something for it. Especially this country is divided into at least two parts. One is the rich, another is the very poor people. These very poor people just make my heart wrench. Wrench with pain. I don't know how to do it. It's such a vast community. But if you people decide, you can go around. Sit down. You can go around. And you can find out ways and methods of helping the people who are extremely poor. They need your help by all means. And you are capable. With the Mahalakshmi's blessings, you are well equipped. And try to help the people who are in great trouble. I know they are not surgeons, please. Don't expect them to be surgeons. They cannot. At the time of Christ, how many there were who were surgeons? How many people were there who could understand the depth of human problems? But Christ did. And he sacrificed his life for the sins of everyone. It's a day to celebrate his birthday with very great joy. But what a birth, what a life that he had to go through. Nobody would like to have that kind of a life. But the essence of it we must understand. Running after greed is madness. There's no end to greed. Those who are greedy all the time. They are asking for money, asking for this, asking for that. Why not see to others what do they want? Because we are in collective consciousness, we should understand what do these people want, what can we do for them. I know it's very difficult in those modern times with all the advertisements going on. But we are surgeons. We have to be normal. We have to face it in a way that a saint has to be. And try to eradicate all these sins by your special powers. Today is a day of great joy to me and to all of you. Also at the same time, when I see that the life of Christ, such a short life, how miserable it was.
Not because of poverty, no, but because of hatred and because of tortures yet. He didn't mind poverty. He started it about it. What he felt bad was this. The way things are wrong and the way they were oppressed. And he took up all that happened on himself to solve it. He created the Christians, and what they are doing is nonsense. Just a nonsense. It has no meaning. It is no meaning to Christ's life. And it has no meaning to the richness of his great work. So when we are celebrating his birthday, we should also celebrate his sacrificing capacity, his power of loving. Now, so Yogis have జై శ్రీమతాజీ. అందరం చిత్తం సహస్రాల్లో పెట్టుకుని కొంతసేపు మనమందరం నిశ్శబ్ద ధ్యానం చేస్తూ శ్రీ మాతాజీ గారు చెప్పిన అమృతవాణిని ఆకలింపు చేసుకుందామండి.
శ్రీమాతాజీ రెండు చేతులు జోడించి శ్రీమాతాజీ గారిని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దామండి. పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ, ఈరోజు ఈ ప్రాతకాల సమయంలో మా అందరి చేత ఇంతటి చక్కని ధ్యానం చేయించినందుకు, అలాగే మీ యొక్క చైతన్యాన్ని మా అందరికీ పంచినందుకు మీకు కోటి 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 శతకోటి వందనాలమ్మా శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ, ఈరోజు ఈ ధ్యానంలో మా వల్ల తెలిసి కానీ తెలియక కానీ ఏమైనా తప్పిదములు జరుగుంటే మమ్మల్ని క్షమించండి అమ్మా శ్రీమాతాజీ. మమ్మల్ని అందరినీ మీరు సహజయోగులు ఎలాగైతే ఉండాలనుకుంటున్నారో అలాగా ఉండడానికి వస్తున్న ఆటంకములన్నింటినీ తీసివేసి మమ్మల్ని అందరినీ ఆదర్శ సహజయోగులుగా తయారు చేయండి అమ్మ శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ, మా ఒక్క చూపుని కూడా పవిత్రంగా ఉండేటట్లు మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అమ్మ. మా ఒక్క చూపులో కూడా ఎటువంటి చెడు భావాలు లేకుండా ఉండేటట్టుగా మాకు స్వచ్ఛమైన చూపును ప్రసాదించండి అమ్మ. Shrimataji, we thank you very much for everything you have given us. Collective Bandhan. అందరము చిత్తం సహస్రారంలో ఉంచుకొని పరమ పూజ్య శ్రీమాతాజీ మీ యొక్క అనంత ఆశీర్వాదాలతో ఆంధ్రప్రదేశ్ కలెక్టివిటీకి మీరు మిమ్మల్ని శ్రీ ఆదిశక్తి పూజలో పూజించుకునేటటువంటి అదృష్టాన్ని ప్రసాదించారమ్మా. ఈ పూజ 2026 సంవత్సరంలో జూన్ 5, 6, 7 తారీఖుల్లో విశాఖపట్నంలో జరుపుకున్నట్టుకు మా అందరికీ అవకాశం ఇచ్చారమ్మా శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ, ఈ పూజలో ప్రతి చిన్న చిన్న ఆటంకాలను తీసివేసి మమ్మల్ని మీరే ముందుండి నడిపించండి అమ్మ శ్రీమాతాజీ. ఈ పూజ మీకు నచ్చే విధంగా, మీరు మెచ్చే విధంగా మేమందరము చేసేటట్లుగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి అమ్మ శ్రీమాతాజీ. వచ్చిన సహయోగులకు వసతి సౌకర్యములు కల్పించడంలో మీరు మాకు ఎక్కడైతే చూపిస్తారో అక్కడ మేము వారందరికీ వసతి సౌకర్యాలు సమకూర్చేటటువంటి సమకూర్చడానికి మాకు వస్తున్న ఆటంకాలన్నింటినీ తీసివేసి మీరే మాకు ముందుండి మాకు గైడ్ చేయండి అమ్మ శ్రీమాతాజీ. శ్రీమాతాజీ, మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ కలెక్టివిటీకి ఈ పూజ జరిపించుకోవడానికి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిలో వస్తున్న ఆటంకాలన్నిటినీ తీసివేసి అందరము వచ్చిన సహయోగులందరికీ మీరు నచ్చే విధంగా, మీరు మెచ్చే విధంగా ఆతిథ్యం ఇవ్వడానికి మమ్మల్ని సంసిద్ధులు చేయండి అమ్మా.
శ్రీమాతాజీ, ఈ యొక్క చిన్న కోరికను మీ పాదపద్మములపై ఉంచుతున్నామమ్మా. లెట్ థై విల్ బి డన్. ఈ ధ్యానం ఇంతటితో ముగిస్తున్నామండి. ఎవరికైనా ఇంకా ధ్యానం కొనసాగించాలనుకుంటే సహజ్ మ్యూజిక్ వింటూ మీరు ధ్యానాన్ని కొనసాగించండి. అలాగే అందరూ మళ్ళీ సాయంకాల ధ్యానంలో కలుద్దామండి. జై శ్రీ మాతాజీ.